So welcome back guys. Again, nagbabalik ang inyong engineer, Benong. Okay, so ang aralin naman natin conic section ay ang parabola. So parabola is defined as a locus of point which move so that it is always equidistant from fixed point called focus and a fixed line called directrix. Okay, yung sinasabi lang po doon. Okay, ito nga pala po ang itsura ng isang parabola. Okay, ang parabola po ay katangi-tangi sa lahat ng conic section dahil ito lamang po ang walang center. Okay, pero meron po itong vertex. Ito po. Okay, mula po vertex papuntang focus, that is distance A, while mula vertex papuntang directrix, that is also distance A. Yung sinasabi dong equidistant, for example, at this point, mag-drawing ako ng line perpendicular papunta dito sa directrix. Okay, di ba? Sabihin natin ang haba niya na ay 5. Mula dito sa point na to, papuntang focus, ang haba din po ng line segment na yun ay 5. Okay? Next thing, kumuha ulit ako ng point, sabihin ko yung point po dito. Mag-drawing po ulit ako ng isang perpendicular line papuntang directrix. Okay? At sabihin naman natin ang length naman nun ay 7. Mula doon po ulit sa point na to, papunta doon sa ating focus, ang measure ko po ulit na length nun ay 7 din. So, yun po yung sinasabing equidistant. At kung kukuha ako dito ng point at gagawin ko ulit yung bagay na yun, mampaulit-ulit, magkakaroon ako ng locus of point, again, locus collection, at ang tawag sa locus ng points na yun ay parabola. Yung idea po ng ganito na lahat na po-project papuntang focus ay ginagamit po sa principle ng parabolic antennas. Okay? So, ang general equation po ng parabola, dalawa po siya. Ax squared plus dx plus ey plus f equals 0. O di kaya ay, this is cy squared. Palitan ko lang po. This is cy squared. Cy squared plus dx plus ey plus f equals 0. Okay? So kung nakita nyo, kapag naka-square na po si x, wala ka na po nakikitang naka-square na y. Or kapag naka-square na si y, wala ka na pong nakikitang naka-square na x. Okay? Dahil po ang parabola ay may 4 possibilities. 4 possibilities, ibig sabihin may iba't ibang way siya kung paano natin i-drawing. Okay? So, ito yung 4 possibilities. It could be opening upward, tulad dito, or it could be opening downward, or opening to the right, or opening to the left. Okay? By the way, guys, this is the standard equation of the parabola. Okay? Kapag opening upward or downward, that is x minus h squared equal to plus minus 4a quantity y minus k. Kung saan ang hk po natin ay ang location ng ating vertex. Okay? Kapag po ito ay plus 4a, yun po ay opening downward. Kapag naman po yun ay negative 4a, yun naman po ay opening downward. Okay? Ulitin ko, again, hk is the location of your vertex. Pag ang x naman po ang naka-square, ibig sabihin ang x-axis ang haharapan niya or tatalikudan. Okay? Kapag y naman po ang naka-square, as seen in this figure, ang y-axis mo naman ang haharapan mo or tatalikudan. So, it could be opening to the right or opening to the left. Plus 4a kapag opening to the right at negative 4a kapag opening to the left. Hindi ka po malilito. Bakit? Positive, up. Negative, down. Positive, right. Negative, left. Okay, so tandaan nyo po yung mga standard tsaka general equation ng iba't ibang conic section. So, aralin lang natin yung mga lines, points, at mga segments sa isang parabola. Okay? So, this is the vertex of your parabola. Itong point po na ito. Mula po vertex, papunta sa focus natin, ito po yung focus natin, that is distance A. Okay? At kung magdodrawing ulit po ako ng distance A,
paurong naman or patalikod mula sa vertex, may mabubuo po at magdodrawing ako ng line doon. May mabubuo po akong line at ang tawag sa line na yun ay directrix. Tandaan nyo, kung gaano kalayo ang focus papuntang vertex, ay ganun din po ang layo ng directrix mula vertex. Okay? So, ito po ang ating parabola. There is a point or a line segment na kapag drawing mo mula focus papunta doon sa magkabilang side ng parabola, may tinatawag ka dong line segment at yung line segment na yun ay tinatawag po nating latus rectum. Ang latus rectum po, ang haba niyan ay 4a. Yun po yung nakikita nyo sa standard equation. So, ang parabola naman po ay symmetric yung part. Ibig sabihin ng symmetric, kapag hinati ko yan sa gitna, kung anong itsura dito, ayun din ang itsura sa baba. So, mula sa focus pataas, 2a. Mula sa focus pababa, 2a. Kaya ang haba ng latus rectum ay 4a. And then, yun pong principal axis ng ating parabola ay tinatawag nating axis of symmetry or axis of the parabola. So, it could be a vertical line or horizontal line which is drawn from the vertex of the parabola, bisecting the parabola into two equal parts. Okay? Tandaan nyo din na ang eccentricity ng parabola ay 1. Mnemonics parang 1. Okay? Let's start solving problems in parabola. What is the directrix of the parabola y squared equals 4x? What is the directrix of the parabola y squared equals 4x? A, x plus 1. Okay guys, so given the equation y squared equals 4x, hanapin daw natin ang equation ng directrix ng parabola na to. So kailangan muna natin itong ilipat sa standard equation. Ano nga yung standard equation? Yun yung y minus k squared equals 4a x minus h. Okay? So that is y minus 0 squared equals 4a x minus 0. So malinaw na yung vertex natin ay located 0, 0. Okay? Baka unahin nyo yung sa y ha. Hindi po. hk pa din po yan. Okay? So, paano natin malalaman kung anong magiging itsura niyan? Tandaan, kapag ang x ang naka-squared, pag positive x, opening upward. Kapag negative, pag positive 4a, that is opening upward. Kapag negative, that is opening downward. Kapag naman y po ang naka-square, it could either be opening to the left or opening to the right. Right kapag positive, left kapag negative. Okay? That is plus minus 4a. Ano bang lumabas dito? Sorry, this is just 4. Ano po ba lumabas dito? Positive 4. So, ang itsura ng parabola natin ay ganyan. Okay? And then, di ba, 4a, so 4a is equal to 4, a is equal to 1. Okay? Di ba ito po yung vertex natin? Okay? At gaano kalayo ang vertex natin papuntang focus? Or gaano kalayo ang focus from vertex? From focus to vertex, that is distance A. And at the same time, gaano kalayo ang ating directrix papunta sa vertex? That is also distance A. Okay? So, madali na natin makikita. Kasi di ba, this is origin kasi nandun yung vertex natin. This is 1, 0. Ano kaya to? Negative 1, 0. So, this is just a vertical line. At kapag vertical line, ang equation niyan ay x equals negative 1. Or simply, x plus 1 equals 0. So, yan na po ang equation ng ating directrix. So, ganun lang po kadali ang pagbuha ng directrix. Okay? So, please copy. The parabola y equals 3x squared minus 6x plus 5 has its vertex at. The parabola y equals 3x squared minus 6x plus 5 has its vertex at.
for the second problem, we have been given this equation and we are asked to find its vertex. So katulad ng sa circle, makikita mo yung center ng circle using completing the square. Sa parabola, you can get the vertex by completing the square also. Okay? So, regroup lang natin, that is 3x squared minus 6x equals y minus 5. Okay? And then, 3 quantity x squared minus 2x plus blank equals y minus 5 plus blank. Okay? Ano nga ilalagay natin dito? b over 2 squared. Okay? So, negative 2 divided by 2, that is negative 1 squared, positive 1. Eh, ano ilalagay ko dito? Positive 1 din po ba? Hindi po. Tandaan nyo, meron ka pa doon 3, oh. So, 1 times 3, positive 3. So, that is 3x minus 1 squared equals y minus 2. Or simply, x minus 1 squared is equal to 1/3 y minus 2. So, malinaw na malinaw, sumusunod tayo sa format ng standard equation na x minus h squared equals 4a y minus k. So, yung vertex natin nasaan? Negative 1, positive 1, tsaka positive 2. So, yan po yung vertex natin. So, ganun lang pong kadali. Okay? So, please copy. Determine the axis of symmetry of the parabola y plus 5 squared equals 24x. Determine the axis of symmetry of the parabola y plus 5 squared equals 24x. We have been given this equation and we are asked to find the equation of the axis of symmetry. Okay? So, kailangan muna natin i-determine kung nasan yung vertex natin. Okay? Di ba sumusunod tayo sa format na y minus k squared equals 4a x minus h. So, from this, vertex na hk, nasaan yan? May nakita kang iba pa? Wala na. So, 0, negative 5. Kaya po negative 5 kasi y minus negative 5, y plus 5. Okay? So, kung i-graph natin yan, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, nandito yung vertex ng parabola natin. At dahil positive 4a to, positive, that is opening to the right. Okay, so yan po ang itsura ng ating parabola. Ano po ba ang axis of symmetry? Ang axis of symmetry po ay isang line na dumadaan sa focus at hinahati ang parabola into two equal parts. So kung ito ang vertex, di ba, somewhere right here ang ating focus. Okay, at kung magpo-project ako ng line, ito po yan. So meron lang pala po akong isang horizontal line. Okay? Paano ko malalaman yung equation yan? Eh di magbibilang lang ako 0, 1, 2, 3, 4, 5. So ang equation nito is y equals negative 5 or simply y plus 5 equals 0. So yan po ang equation ng ating axis of symmetry. So ganun lang pong kadali. Okay? So please copy. A parabolic arc 18 meters high has a beam 64 meters long, placed along the arc 8 meters from the top. A beam is to be placed on the bottom. How long should this beam be? Beam B. Okay. A parabolic arc 18 meters high has a beam 64 meters long placed along the arc 8 meters from the top. A beam is to be placed on the bottom. How long should this beam be? A. 48, C. 12. So, i-analyze natin guys kung ano ba yung sinasabi dun sa ating worded problem. Kasi yan po ay application na ng parabola. Meron daw tayong parabolic arc. Ano po ba yung parabolic arc? Yun po yung mga arco doon sa tulay. Okay, may dalawa po tayong types ng arc. It could be parabolic arc, it could be circular, or elliptical arc.
Okay? So, for parabolic arc, meron na po diyang derived formula. Okay? Meron daw tayong parabolic arc, gano'n daw po kataas, or gano'n daw katangkad, sabi nga ng mga taga Maynila. This is 18 meters. Okay? And then, meron pa daw inilagay na beam na gano'n kahaba? 64 meters. At yung beam daw na yan ay inilagay natin 8 metro mula sa taas. Okay? So, yan po yung sinasabi sa problem. Meron kang parabolic arc na ang tangkad or ang taas ay 18 meters at meron kang beam na nilagay 8 meters from the top na ang haba ay 64 meters. Ngayon, gaano daw kalapad ang ating base? So, ito po iyon. There are two ways to solve this problem. Actually, napapalitan ko lang ng B, sorry. Using analytical way and using derived formula. Eh, syempre, doon ako sa derived na. Kasi, doon ka din naman papatak sa derived eh. So, what's the sense pa na malaman mo yung mahabang way? Eh, mas madali yung short. Okay? So, gagamitin lang natin tong formula na to. Okay? That is haha baba square. Ulitin ko. Haha baba square. Okay? So, malaking H, maliit na H, malaking B, maliit na B. Ganun lang po. Okay? So, that is 18 over 8 equals B, which is unknown, all over 64 meters squared. So, B is equal to 96 meters. So, ganun lang po kadali. And, using your common sense, may choices tayo. Kung na-drawing mo, syempre, 64 meters to, tingnan mo yung mga choices. Dapat, mas malaki sa 64 yung sasagot mo. Bakit? Kasi, parabolic arc yan, hindi yan kumipot. Lumapad pa po yan. So, piliin mo yung 96 meters. Again, ganito lang yung kadali. Haha, baba, square. Okay? So, please copy.